acotes mors attentivement, si, vous, esperez, unjure, attendre, une, veritable, independence, financière, si vous, nourrissez l'ambition, de vous, libérer, des chains, de la nécessite, quotidienne, alors elle voyait, une, verit, bruto que vous devez, accepter, une verit, simple et impitoyable, que des esprits, comme Charlie Munger, ont passé leur vie distiller, la richesse n'est pas, une, question de chance, ou de génie, mais, une, question de renoncement, stratégique, et, discipline, implacable, face, et une, tentation, tous, spécifique. La plupart des gens, et je parle de l'écrasante majorité, c'est condamnant, et une, existence, des labor continu, et des médiocrités financières, non pas, parce qu'ils, n'y gagnent, pas mais, parce qu'ils, s'engagent, dans, un rituel, mensuel, destructeur, et les pratiquent, un sacrifice financier, régulier, qui, à première vue, semble, inoffensif, voire, nécessaire, mais, qui est, en réalité, l'antithèse, même de l'accumulation, de capital. Charlie Munger, le partenaire silencieux de Warren Buffett, l'homme qui est, passe plus d'un siècle, à décortiquer, les écoques humaines, et, les triomphes, financiers, nous, à montrer que, les plus grandes, catastrophes, n'y, proviennent par des décisions, spectaculaires et, audacieuses, mais des, erreurs stupides, répétitives, comices, dues épres, jour, moi, épres, moi, et il y a une, erreur en particulier, un partic subtle que la société moderne a rendu non seulement acceptable, mais désirable, qui garantit, presque, que vous resterez dans le peloton, loin de la ligne d'arrivée de la véritable richesse. Si que vous faites tout le mois, si cycle que vous perpétuez fidèlement chaque fois que le calendrier tourne, est l'habitude de vous lier à l'esclavage de la dette, de consommation, et de l'amatissement du désir immédiat, c'est la pratique insidieuse de financer le passif, et de privilégier la gratification instantanée au détriment du pouvoir magique de l'intérêt compose. Il est essentiel de comprendre que la richesse se construit sur des fondations solides et non sur du sable mouvant. La fondation solide est la capital non engage, la capital que vous controuvez et que vous pouvez déployer, la sable mouvant est la capital que vous promettez à autrui en échange d'une possession éphémère. Si vous n'y brisez pas, ce cycle infernal, si vous continuez à dédier une fraction significative de vos revenus à ce que j'appelle l'impôt de la stupidité mensuelle, vous n'y deviendrez jamais riche. Point final. Pourquoi cette affirmation est-elle si catégorique? Parce que la richesse est une formule exponentielle, la pauvreté au lieu du moyens, la stagnation financière est une formule soustractive linéaire. Lorsque vous engagez et effectuez des paiements mensuels récurrents pour des biens qui se dépressent au lieu des services non essentiels, vous n'y faites pas face une petite somme de votre compte en banque, vous effacez, et checky est la partie critique, que la majorité des gens ignorant, vous effacez la future potentielle de cette somme. Vous tuez, dans l'ouf, les générations futures d'ICE Capital. Permettez-moi de vous guider à travers la première, et la plus destructeur des pages mensuels, la financement des luxes accessibles,
et l'élément des obligations, a fable, valeur, a jouty, c'est l'erreur fondamentale qui coûte des millions de dollars à l'individu moyen, sur une vie entière, et c'est l'erreur qui doit être corrigée en premier. Nous vivons dans une économie qui est structurellement concurrente en dette. Les banques, les concessionnaires automobiles, les détaillants de produits électroniques et même les plateformes de streaming et les services d'abonnement, tous dépendent de votre incapacité à retarder la satisfaction et de votre volonté d'accepter de petits paiements mensuels. Ce système est un chef d'œuvre de la persuasion, car il utilise la faiblesse humaine la plus profonde, la négligence de l'avenir lointain, mais amis vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité financière qui est si simple qu'elle est souvent ignorée. Parler d'une rivière de la main par la caillou et l'agitation constante de notre société de consommation. Je passe ma vie à observer les mécanismes de l'enrichissement, et, plus important encore, je passe des décennies à observer pourquoi la plupart des gens, même les plus intelligents et les plus travailleurs, échouent lamentablement et accumulent une richesse significative. Il est travaillant sans relais, il est sans compétence, il est gagnant des salaires respectables et pourtant, il est restant prisonnier d'un cycle financier qui les maintient perpétuellement à la limite toujours à quelques mois d'un effondrement. C'est un mystère pour beaucoup. Mais pour ceux qui comprennent la mathématique élémentaire de la patience et de la discipline, la réponse est d'une clarté effrayante. Il existe une activité spécifique, une routine mensuelle qui vous la maintenez avec une régularité presque religieuse. Je peux vous garantir que vous n'y serez jamais véritablement riche, vous n'y ferez jamais l'expérience de cette liberté structurelle que l'on appelle l'indépendance financière. Et cette activité n'est pas à ce n'est pas la spéculation boursière téméraire, ce n'est pas la fraude, non, c'est bien plus insidieux que cela. C'est une série d'actions et de décisions qui sont si normalisées par notre culture moderne qu'elles sont devenues les fondations mêmes de la pauvreté structurelle de la classe moyenne. C'est le rituel mensuel de la dissipation systématique de guise en nécessaire. Laissez-moi être clair et didactique comme j'aime l'autre. Le véritable ennemi de votre richesse n'est pas ce que vous gagnez, mais la façon dont vous évaluez ce que vous dépensez. Le problème fondamental est l'adoption de la métrique du paiement mensuel comme critère de faisabilité financière. C'est l'illusion la plus toxique que le commerce moderne ait réussi à implanter dans l'esprit du public. Imaginez un instant un objet de désir, dessins une nouvelle automobile de luxe, ou un système de divertissement sophistiqué, ou même un réfrigérateur haut de gamme. Le prix total est élève naturellement, et il vous fera hésiter si vous deviez la sortie de votre compte bancaire en une seule fois. Mais voici la manœuvre psychologique. Le vendeur ou la banque, ou la société de crédit, vous chucotez le réel QCE n'est pas là. Prix total qui compte, mais le faible fardeau du paiement mensuel sur 60 mois. Et c'est lors que la pige s'affirme en acceptant de juger la valeur d'une
Achat par, sat, tranche, mensul, vous, perdes, immédiatement, dividu, factors, crucio, quissant, les piliers, de richesse, le coût, total real, y, concris, les intérêts, ete, plus important encore, le coût d'opportunité, du capital, prenons, un exemple, simple, mais puissant, c'est la première grande trou noir, dans la richesse de la classe moyenne. Il s'agit de l'achat à temperament pour des biens qui se déprécient, supposons que vous achetiez ce fameux réfrigérateur pour 3 000 euros. Si vous la payez comptant, c'est 3 000 euros qui quittent votre poche. Mais vous avez la bien aimé. Si, au contraire, vous choisissez de la finance, ce 40 moi, le comique, vous offre un taux d'intérêt apparemment reasonable de 12% année. Le problème est double. Premièrement, vous allez payer un total de près de 3 700 euros. Vous avez donc, sans effort, sans aucune valeur ajoutée, donné 700 euros à la banque ou au magasin. C'est une perte pure, mais à la deuxième partie, celle que les gens riches comprennent et que les autres ignorants est bien plus de votre pendant ces 48 mois. Vous avez maintenant une obligation de paiement d'environ 75 euros par mois. 75 euros qui sont maintenant blocs dédiés à rembourser une dette contractée pour un bien qui perd de la valeur chaque jour. Si, au lieu de cela, vous aviez pris ces 75 euros par mois et les aviez investis dans un fonds indiciel simple réalisant un rendement historique modeste de 8%. Vous auriez créé un actif après 10 ans. 75 euros par mois seraient transformes en une somme substantielle. Après 30 ans vous seriez millionnaire grâce à la capitalisation. Mais vous avez choisi de donner cette somme aux créanciers pour acquérir un bien de consommation. Ce paiement mensuel est la preuve de votre esclavage volontaire envers le commerce. Une hypothèque sur votre futur de capitalisation. La deuxième grande page mensuelle est le flot des cartes de crédit et des dettes et la consommation et taux d'intérêt élevés. C'est là que le concept d'inquiète par tout son sens, car la vérité est cachée dans la plus petit détail du relève. Le paiement minimum. Le paiement minimum n'est pas conçu pour votre bénéfice. Il est conçu pour maximiser la durée de votre dette et l'accumulation d'intérêts pour l'institution financière. Prenons un solde de 5 000 euros sur une carte de crédit qui est courante. Si le taux d'intérêt est de 22%, qui est souvent le cas, et que vous ne faites que le paiement minimum mensuel descend 2% du solde plus les intérêts, vous mettrez non seulement des décennies à rembourser ce solde, mais vous aurez payé plusieurs milliers d'euros d'intérêts, payé le double ou le triple du montant initial emprunt. C'est un impôt auto-infligé sur votre manque de discipline. Si vous faites cela chaque mois, si vous traitez le paiement minimum comme une solution au lieu d'une alarme, vous détruisez activement le moteur de la création de richesse, le pouvoir de la capitalisation. La capitalisation est le plus grand outil de l'investisseur, mais quand vous portez une dette, tox olov,
la capitalisation, travail, contre vous, lst, transformez, nun, force destructrice, qui, siphon votre capital. C'est une faute constante, une hémorragie financière. Chaque euro que vous donnez, en intérêt élève, est un euro qui n'est pas été investi et qui n'est pas travailler pour vous pendant les 40 années à venir. Le troisième aspect de cette routine mensuelle autodestructrice est la prolifération des abonnements et des micro-dépenses recurrentes. Nous vivons à la Hollande. Nous encourage à la tout. À nous abonner à tout. Des multiples plateformes, des streaming, des boats, des livraisons, des repas, des services, des logiciels, que nous utilisons à peine, et la liste est interminable. Shocking docote, dix, kangs, ou, 20 euros par mois. Individuellement, ils semblant inspinatants, mais leur effet cumulatif est stupéfiant. Si vous accumulez 5 abonnements inutiles à 20 euros shocking, cela fait 100 euros par mois. 100 euros par mois, c'est 200 euros par an. Maintenant, considérez la règle des 60. Si vous investissez 200 euros par année, en taxe de 8%, le temps qu'il vous faudra pour doubler cet investissement est de 9 ans. En 30 ans, cette somme d'argent dépensée pour des distractions éphémères aurait pu se transformer en plus de 150 000 euros. Le problème de la routine mensuelle qui vous empêche de devenir richesse donc clair est donc clair, c'est l'incapacité à faire la distinction entre la consommation. Chaque fois que vous faites un paiement mensuel pour un passif qui se déprécie, ou pour un service qui ne vous rapporte pas de rendement, vous signez un pacte pour rester pauvre ou, au mieux, de la classe moyenne, perpétuellement éthérée. La liberté financière n'est pas un coup de chance, ou un salaire astronomique. Elle est atteinte par la discipline et l'art de dire non à la gratification immédiate, en particulier sous la forme de paiements mensuels faciles. Ces paiements mensuels sont les chaînes d'oreilles qui vous lient au moulin du travail. Si vous faites cela, si vous continuez à accumuler des paiements mensuels pour des choses que vous ne pouvez pas vous permettre d'acquitter directement, vous n'accumulerez jamais le capital nécessaire pour que l'argent commence à travailler pour vous. Vous travaillerez toujours pour l'argent, travaillera pour les banques. Dans la prochaine partie, nous explorons les actions spécifiques et les changements psychologiques que vous chez les personnes qui ont réussi à briser ce cycle. Mais pour l'instant, regardez votre relève bancaire d'ici mois et identifiez l'ennemi. Cherchez les paiements récurrents qui ne sont rien d'autre que la coûte de votre impatience. Ils sont la prix de ne pas avoir attendu, la prix de ne pas avoir économisé, la prix de ne pas avoir pensé à l'avenir. Et si prix, je vous le dis, est exorbitant et garantit votre stagnation financière, le travail d'inquiète commence par votre propre portefeuille. Regardez les chiffres, car les chiffres ne mentent jamais. Nous avions les notre inquiète en suspendis au bord de la révélation la plus brutale et la plus simple de la plus simple de la sagas de Charlie Munger. Nous avons dissect les actions, les transactions inconscientes, les petites scènes régulières qui garantissent, avec une certitude mathématique quasi divine,
que la richesse restera en mirage lointain. Mais la pige, la place, insidieux n'est pas la montante de la dépense. C'est la fréquence, la ritualisation, l'ancrage psychologique d'une dépendance mensuelle. C'est thella loct que vous répétez inlassablement, qui est la garantie de votre stagnation financière. L'erreur fatale, celle que Munger pointait du doigt avec une clarté adorable, n'est pas le fait d'acquérir un luxe occasional, mais de s'engager dans un cycle de consommation récurrent qui coïncide parfaitement avec le cycle de votre revenu. C'est l'abonnement émotionnel et financier qui se renouvelle automatiquement chaque fois que votre compte est crédit. Le simple fait de penser en termes de salaire, d'humour et de planifier l'épuisement total de ces salaires avant la fin des 30 jours est l'architecture même de la pauvreté durable. Quelle que soit la taille de ces nous devons maintenant plonger dans la psychologie de ces comportements, car c'est là que réside le véritable secret. Pourquoi les gens s'accrochent tls à cette routine autosabotatrice? Munger, l'homme qui comprenait les biais cognitifs mieux que la plupart des symptômes avec la réponse. Il s'agit d'une confluence toxique de la gratification instantanée et de biais de cohérence. Nous sommes programmes pour préférer une petite récompense immédiate et une grande récompense différée. Le cycle mensuel n'aurait cette bête. Vous travaillez, vous êtes payé, et vous ressentez une obligation psychologique, presque une nécessité biologique de dépenser ce nouveau capital pour réaffirmer votre statut au salaire. La fatigue accumulée. Prenons un exemple concret et universel au-delà des simples cafés. Le coût d'une voiture se dimension ce n'est pas le paiement initial qui vous détruit, mais l'engagement de payer une mensualité élevée, l'assurance disproportionnée et le carburant pour un véhicule que vous n'utilisez qu'à 50% de ses capacités. Si vous avez une mensualité de 600 € pour une voiture et que cette mensualité est un engagement de 5 ans, vous n'y faites pas qu'à 36,000 € à une dette. Vous désactivez 36,000 € de capitaux productifs pour une durée critique, mais la coût réel, la coût mongerienne, c'est la coût d'opportunité compose, c'est ICIQ, les chiffres deviennent accusateurs. L'or au longuet révèle son scénario, la place sombre. Supposons que vous libériez de cet engagement mensuel de 600 €. Vous investissez cette somme religieusement chaque mois. Nous n'y parlons pas de spéculation risquée, mais d'une allocation prudente, dans un indice boursier diversifié, ou dans un portefeuille de quelques entreprises solides et bien gérées, la méthode favorite de Munger et Buffett. Imaginons un rendement annuel moyen, historique et conservateur, de 10%, sur une période de 10 ans. Les 600 € mensuels transforment en investissement n'auront pas gagné seulement 72,000 €. La toto de vos versements n'en ils orient atteint environ 123,000 €. C'est d'ailleurs une différence frappante, mais le véritable massacre financier se déroule sur une longue durée. La richesse n'est pas linéaire, elle est exponentielle. Si vous maintenez cette discipline pendant 30 ans, la durée standard d'une carrière, vos 600 € mensuels soit
untotal D21600, euros de capital verse, ni syllevant, pa 1 million d'euros, ils syllevant, a plus D136 million, d cest, thela q, vous sacrifiers, lorsque vous engages a un paiement mensuel non essentiel, vous vendez 11 million d'euros, de liberté future pour un bien, de consommation immédiate qui pad sa valeur desque vous l'obtenez, le paiement mensuel, n'est-ce pas, un simple prélèvement, c'est un acte de cannibalisation de votre propre futa, 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 failure pour vous. Munger detestate ce qu'il appelait la pensée de court view. Short-term thinking. Les gens riches, les vrais, n'y pensent pas, en termes de paiements mensuels. Ils pensent en termes de flux, de trésorerie, annuel et plus important encore, en valeur, actualisée, net des décisions prises aujourd'hui. Ils se demandent, cet engagement mensuel VAT, mi rapporte, plus ou moins, qu'il ni mean cote, adjusté pour l'inflation, et la teng, pour la majorité de la population, la réponse est presque toujours moins, ce qui distingue l'investisseur discipline de la masse, ce n'est pas l'intelligence supérieure, mais une capacité monstrueuse, à retarder la gratification. Munger disait la première règle de l'investissement est de ne pas perdre. La deuxième règle est de ne pas oublier la première. L'engagement mensuel non productif est une partie garantie car il vous déterront du moteur le plus puissant de l'univers financier, les intérêts composés. Nous devons identifier et éliminer ces paiements mensuels avec la précision chirurgicale d'une inquiétude qui écarte les fausses pistes. Il faut examiner chaque prélèvement automatique, chaque abonnement récurrent, chaque dette cyclique, non pas comme une nécessité, mais comme un ennemi dur de votre fortune. Considérez l'impact cumulatif des plusieurs petits paiements si vous avez 1. Un abonnement de streaming non utilis 20 per mois, 2. Des repas et importa recurrents 200 per mois, 3. Des paiements d'intérêts sur une carte de crédit 50 per mois, 4. Un deuxième ou troisième contrat de téléphone superflu 30 per mois. Fella represent 300 euros de dépenses recurrentes mensuelles, ce chiffre, price, isolement, semble gérable. Mais sur 40 ans, investi à 10%, ces 300 euros mensuels qui sont transforms en produits consommables sans valeur durable se réant transforms en 265 millions d'euros. Comprenez-vous la gravité de la situation? Vous n'y parvenez pas à devenir riche, non pas parce que vous n'y gagnez pas assez, mais parce que vous permettez à des petits démons financiers de vous voler l'équivalent de plusieurs fortunes et à travers le pouvoir hypnotique de la récurrence mensuelle. Le changement de paradigme, la conclusion définitive de cette investigation, est de transformer chaque dépense mensuelle non essentielle en un investissement mensuel essentiel. Munger n'a jamais pris une vie d'esthétisme misérable, mais il a plaidé pour une frugalité radicale jusqu'à ce que la capital atteigne une masse critique. La point au l'argent, que l'argent rapporte, surpasse ce que vous gagnez par votre travail. C'est le point de bascule. Le seul où les intérêts composés deviennent votre principal moteur de revenu.
o vous nats plus esclave du cycle de paye mensuel pour atteindre thela vous devez cesser de payer votre dette la plus insidieuse, la dette de l'investisseur moyen passe SAVA devancer la marche et spécule sur la prochaine grande nouveauté et se préoccupe des fluctuations quotidiennes. Munger, Louis Passat, Suntang, ani rien faire. Il laissat, il attendait, il laissait le temps faire le gros du travail. Il transforme l'inaction patiente en un art, car l'inaction patiente empêche la panique et ou tout, elle empêche la dilution du capital par des décisions hâtives ou dans notre contexte, par des paiements mensuels qui sapent la fondation. La remède est d'une simplicité brutale. Premièrement, adopter la mentalité du propriétaire. Chaque euro que vous gagnez est une unité de capital que vous devez déployer stratégiquement. Ni le voyez pa spécharge, tagingment, ni la voyez par un moyen de survie, mais comme une petite parcelle de terre que vous devez planter pour qu'elle produise des récoltes futures. Deuxièmement, éliminer toute dette et la consommation. La dette est l'antithèse du compose. Payer des intérêts mensuels revient à recul, à néger, à contre-courant. Tout paiement d'intérêt mensuel doit être comme une urgence absolue. Il doit être coupavant que l'investissement n'y commence. C'est la première étape du disengagement du cycle mensuel. Troisièmement, automatiser l'investissement par la dépense. L'acte que vous devez faire chaque mois n'est pas de payer une facture superflue, mais de verser un montant fixe dans votre compte d'investissement. Le jour même où votre salaire arrive, inverses le flux. Vous payez votre futur, les dépenses restantes s'adaptent. Charlie Munger, News, les un héritage de clarté. Il a démystifié la richesse, la réduisante à une discipline inébranlable était la compréhension des mathématiques de la patience. Si vous faites cela tout le mois, si vous réinitialisez votre capital, et votre psychologie est zéro tous les 30 jours pour satisfaire des désirs fugaces, vous ne vous enrichirez jamais. C'est la loi implacable de l'accumulation, la vérité que l'industrie du marketing s'évertue à masquer. La richesse est une fonction de la durée pendante, laquelle vous pouvez laisser votre argent travailler pour vous sans interférence. Votre objectif n'est pas de gagner plus, mais d'arrêter de voler à votre futur suitor. Sur les millions qui lui sont destinés, l'enquête est close, et la sentence est prononcée. Le secret pour devenir riche n'est pas d'agir, mais de choisir, de façon radicale et définitive. De ne plus s'engager dans ce cycle mensuel de destruction de capital. C'est le seul chemin. C'est la seule porte de sortie. La choix vous appartient, mais l'horloge du temps, elle n'y ralentit pas. Chaque mois perdu est un million patent-il en vol. Commencez